To watch the full lecture of all subjects, kindly subscribe to my YouTube channel and press the bell icon because whenever I post the new videos, you will get the immediate notifications. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. From this particular video, we'll be discussing about the taxable event and what is taxable event, what are the types of taxable event. All this we'll be discussing in this particular chapter. First is taxable event. Taxable event andre ಏನು? The event that attracts GST or tax. ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು GST ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ GST ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ GST ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈವೆಂಟ್, ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ ಅದು? Purchase of goods or services. That particular event is known as taxable event. Simply if you're sitting at home, nobody will come and ask you to pay the GST. Only when you go to a shop and purchase a good or services, you will be liable to pay GST. So that is an event that attracts GST. That event is known as taxable event. And this particular event will create a tax liability. So once you purchase goods and services, you are liable to pay the tax. So that is where the liability to pay the tax is created. ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Why taxable event is very much important? Taxable event is very important to levy and collect the tax. ನಿಮ್ಗೆ GST ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, GST ಹಾಕಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ taxable event is very very important. Taxable event in GST is applicable for both goods and services or both GST as well as both for goods as well as services or even for both this taxable event is applicable. Goods ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ taxable event applicable ಆಗುತ್ತೆ. Next is speaking on to types of taxable event. We have three types of taxable event. One is place of supply, time of supply and value of supply. ಈ ಮೂರು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. GST ನ ಲೆವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಿದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸಿ, every transaction we need to know whether it is an interstate supply or intrastate supply. We know what is interstate supply when the goods are or the services are supplied between two different states. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. When goods and services are supplied in the same state where the buyer and seller are in the same state, we consider it as intrastate supply. So ಅದು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ we need to know what is the place of supply. Only through the place of supply we will be able to find out whether it is interstate supply or intrastate supply. ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ CGST ಅಥವಾ SGST ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ IGST ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಿ, when it is an intrastate ಅಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾವು CGST ಮತ್ತೆ SGST ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. when it is an interstate, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ IGST ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ CGST SGST ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ IGST ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ to determine the place of supply becomes very important. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು place of supply ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ to determine whether it is an intrastate supply or interstate supply, so that we can decide whether to levy CGST or SGST or IGST. Clear why place of supply is very important? Next comes time of supply. See, every month 25th you need to pay the due date, isn't it? So ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ನೀವು GST ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಪೇ ದ GST ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
So to know when you have to pay the due, when you have to pay the GST, the time of supply, the date on which you have supplied the goods is very very important. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸುಮ್ನೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ 3 ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಗೂಡ್ ನಂಬರ್ 1 10,000 rupees ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೂಡ್ 5,000 ಇರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಗೂಡ್ 5,000 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೂಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು 15,000ಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಲೆವಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 5,000ಗೆ ಲೆವಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಟು ನೋ the exact value on which the GST should be charged, that we will find out through value of the supply. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇವೆಂಟ್, types of taxable event. In our next video, I'll come up with the problems on ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಇದೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ and I think that you don't have any doubt. If you have any doubt, please put in the comment box. I'll come back with the next video. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.